Hiyo kitu ya celebrity inaumiza watu. Mimi unajua chache liliisha na nikarudi tena kupaka rangi. Paka watu wanaulizwa, "Odiero, kwani wewe sisi tulikuwa tunakuona kwa TV?" Kwa wenye wanatamani role yangu. Tell them I'm the goat wife. Okay, Odiero, what should fans expect? You're the goat husband. Mimi zaidi hata uniambia ati president anataka to shoot. Naambia tu ni sawa, but mi pia najiamini. Can someone fully depend on this industry? Yeah, first of all, hata Lencer can tell you hata aliacha job yake yenye alikuwa anafanya. Yeah, I quit. So you can work for somebody in a company or something, and then you realize there is no change on anything. You sometimes personally I just need to dive. Yeye aliacha kazi yake, wewe bado umesema unaendelea na Mjengo. Is it passion for Mjengo? I just needed to dive. Like somebody like me, I don't want to be the richest man in the world. I just want to live a good life. Yeah. Good life. Okay. Success is the ability to afford your need without bothering anyone. Ama mtu anataka kusaidia ama unataka kufanya kitu, mwambie akusaidia ama wachane naye. You do the do before the do does. Yeah, that's my inaitwa slogan. Ulitoa wapi? Nilisikianga tu kwa kichwa yangu. Midea TV, spilling the tea, setting the trends. Hiyo kazi ya shilingi 300 hata ukifukuzwa ni kazi gani unaniambia? Kunywa maji urudi site. Na site yenyu kwani ilikuwa karibu hapa. Wewe ninakuja nimekufuata nione kitu unafanyanga. Ndio hivi una mazele nafanya nishamaliza kazi ya nyumba na unavaa dera kubwa huko kwa nyumba na hapa unakuja unavaa. Sasa ulikuwa unataka nivae dera kwa nyumba na nimemaliza kazi ama? Si uvae vizuri kama mtu uliniacha huko. Unaniacha huko na dera alafu unakuja hapa na smart. Aliniambia nipime hizo dresses za bibi. Ikinitosha niende nayo kwa ghetto ama. Hautafanya hiyo kazi. Mbona unapima hapa? Mbona unapima hapa? Leo naenda kutesa huko. Hata kuniambia. Unavaa nguo hapa kifua imekuacha hivi na imekusika hivi na mwana inakaa. Hii unajua kitu tunaweza vata tukienda dina. Inakaaje babe? Unaiona? Una pesa ya dina ama ni mdomo tu umepanua dina? Uko na pesa ya dina? Hi, Media Digital Media viewer. Hope you are doing amazing. Welcome to yet another episode of Media Digital Media Exclusive. And today, we are brought to you people who always bring a smile to your faces. They are currently the blazing duo in the entertainment scene and in the online space. But do you understand how they started their journey? Do you understand how they come up with the content they bring to you? And do you understand how they met? So we are here to unravel all that today. And the big question tonight, are they a couple in real life? Ladies and gentlemen, allow me present to you Lencer Nyasuba and Odiero Jamjengo. Habari zenu? Poa sana. Tumetafutana. Sana. Shida imekuwa nini? Anyway, I'm so happy to be here. Okay. And thank you so much for granting us this opportunity to have you on our show. So, wanasema ladies first, ndio? So tutaanza na Lencer. Wengi wanakujua tu online through the pieces you bring forth, but they don't understand penye Lencer alianzia hadi akafika hapa. So take us through your childhood journey. Lencer amelelewa wapi? Maisha ya Lencer utotoni ilikuwa aje? Okay. Lencer Nyasuba. My name is Lencer. Actually, that's my real name. So I grew up in So I grew up in Beta. I went to school there, did my Form 4 there, and then I joined Mswahili University, did my degree, and now I'm here hustling. What degree did you do? I'm actually a 2 degree holders. I did political science and development studies. Wow. With IT. Sawa. Okay, tutarudi kwako baadaye. Acha tuende kwa Odiero Jamjengo. Yes. Tuambie jina zako real. Ulilelewa wapi na maisha yako ya utotoni ilikuwa vipi? My name is Lencer. Guys, umeona? Guys, umeona? My name is Odiero. I grew up in a place called Asemborarieda, Gotubondo village. Yes. I did my primary in Gotubondo Primary School and my secondary nimesoma shule mingi yani.
secondary in Kitambo High School, then Makongeni High School in Nairobi. Mfanya high school Yes, mbili. yes. I did my diploma. Political science. Kwanza hapa high school. Ulienda schools mbili kwa nini? Ulifukuzwa wewe mtu kutu ama? Nilisoma sana. Ulisoma sana? Naenda shule mingi yani. Sio ya kuenda university. Ilikuwa 4 years bado. Ilikuwa form 1 form 2 nimesoma nyumbani, then Nairobi from 2 again to form 4. Then I joined college ya Mjengo. Yani gani? After hiyo ndio tukaanza kibarua Nairobi. After form 4. Ukwenda college? Sikuenda. But nitaenda. Utaenda baadaye. Bibi amenizinda na hiyo degree. Nitaenda baadaye next year. Kwanza yako na 2? Yako na 2? Diploma. Mimi naenda kusoma journalism. Unaenda kusoma journalism? Journalism. Okay, Lencer, how did you find yourself in the industry? Like, you know, growing up as a kid, I just actually had it in my blood. Like, you know, kama ukiwa shule when you're in school, and then you join the drama things and stuff like that. And then, so when I joined my high school, I was also a member of the drama. So I just had it in me. Yeah, so it's something, I had a passion for acting and stuff. Yeah. And what was your first role? Role yako ya kwanza ulipiga ukiwa wapi? My first role I did when I was in high school, that was in form 3. I actually played a lead role, and I was the best actress for the entire season until tukafika nationals. So yeah, that's when people she's good in acting and stuff like that. Yeah. And so out here, ulijipata aje in this industry? Sorry. So out here, when you know, TikTok brought a lot of things. I actually started my acting when TikTok ilikuja. So I remember in 2021 I joined TikTok and I didn't have anything to do. So I was doing my monologue dialect. I was talking like you tell stories that are funny just by yourself and then you post. Then I met through TikTok, I met with Mr. Mbalamwezi. You know Mbalamwezi? Yeah. So we conversed through is that the right English? Yes. Whichever. We conversed through TikTok and then we met. Then Balamwezi, it happened that they had started something with Odiero Jamjengo. So I said, we have a crew that we do act. Maybe you can join us. So he took me to Odiero Jamjengo. When I went to that group, I saw Odiero. I was seeing him on TikTok and I'm like, God damn, he's the same guy. Acha turudi kwa Odiero. Yes. Umesema umetoka high school ukajoin college ya Mjengo. So how did you find yourself in the acting industry? I started my analog and monologue. After my form 4, you know, niliamua sasa, you know, sometimes as a man you need to start a life and unaona home sasa kuna vile unaweza kuna mtu atakulipia hiyo college. So I just nikaenda industrial area kutafuta kibarua hizi Mjengo nini. Then after there, but I had that dream because I was also acting in secondary school. I was the main character. They used to call me Mr. Waziri. Mr. Waziri. Yeah, Mr. Waziri. So, but I had a plan of joining Churchill show before. So nikienda kibarua, but I was always preparing to go to Churchill show and for auditions and everything. So nikafanya kibarua. Then there was an audition. Churchill alikuwa na competition ilikuwa inaitwa Ultimate Comic. Where he was looking for the best comedian in Kenya. Nikaenda hapo nikaqualify tukiwa na Sami Kioko, Tom Daktari, Nazra, that group. So we started with that group. So tukaenda, Sami Kioko akakuwa number 1, nikakuwa number 2 the whole country. So after there nika join Churchill. Kujoin Churchill pia tukiwa wageni tunaanza hivi, corona ikakuja tena, Churchill ikapotea. So I had to start my YouTube. Pia hiyo time hakuna simu nini. So nikakutana na anaitwa aje, the caretaker Odiero. So we started our
skits kidogo hivyo. You have spoken about meeting Odiero Jamjengo. You know, many people always want to know watu walikutana wapi. Mlikutana kwa OJ. No. She had a crush on me. Can you confirm? Well, as I said earlier, I contacted Malamwezi. Then Malamwezi took me to them. It was a group of him, Odiero himself, and there was a lady called Akoth. So when I joined, we just clicked. Yeah. Just That's automatic. Yeah, that's how we met. Yeah, actually that was the first time me seeing him in person. The first time you saw her, what came to your mind? Just the first time we did a comedy, she was not acting as my wife. She came to visit my wife there, Akoth. There was a wife called Akoth Nyaralega. Your acting wife? Yeah, before Lencer. So when she came, I think Akoth had left, but so when Lencer came, she did a role of Akoth's friend. So that's how we started acting with her. Then the next role akakuja akaingia kama bibi. Then the same week leak. And how did people receive you two working together? In fact, people really received it well. It was so overwhelming because our first video ya kuonja nyama niyo. Yeah. Kuonja nyama, quarter, nini, organize. Went went viral. Then we so just like that. And what is that one challenge mmeface mkifanya kazi pamoja? Okay, like challenge tukifanya kazi pamoja, I've never met major challenges. We've never met major challenges, but you know there has to be challenges. Like for example, unapata maybe tumepanga shoot and then somebody maybe had an affair. Somebody maybe had an affair, so like, oh, I can't make it, you know. So those are challenges. But Odiero and I, it's like magic. You actually thought we were married, right? We click. Actually, I wanted to ask because hapo online watu wanauliza, watu wanakuanga bibi in real life. So like real challenges like tuna face at is we have issues. It's normal to have issues, but it doesn't affect us. The duo is just, you know, it's magnetic. Yeah. So maybe hizo kidogo tu, let's say fair au mtu ni mgonjwa, but us and the duo, we are just good. And Odiero, to you, the challenges are just the same. Like sometimes kuna vitu mnataka kutumia kama za gari, maybe tukianza yani hiyo time. Of course right now we can ask for a car from someone na tunapata rahisi, but kitambo the challenges labda tunataka kuwa na vitu fulani, tunataka kwenda mahali. Kama tuko na plans hata kuitoa sasa, from there kwa nyumba kuna hatujaenda Uhuru Park, hatujaenda town, watu waone itakuaje. So things like those, but so far so good. Hatujakuwa na nini nyingine sijaona. And back to that question, are you people a couple in real life? Because I'm just comments in capability ama couple. Possibility. Couples goals. Are you couples goals? Ladies first. Ladies. Lencer, are you guys a couple in real life? Because mnatuchanganya online. Tunataka tuwachanganye hivyo online. We really click. Hapo kwa clicking. Okay, so what would you tell netizens when you wanafikiria these people can make a very perfect couple, na wanafaa kufikiria, what would you tell them? Because nikipitia page yenu, that is the comment niliona inarika. So what would you tell them? Let them think like that. Hiyo fikra si mbaya. Waendelee kufikiria hivyo. Lencer, are you a family woman? Korejera. Utakata. Are you a family woman? Like, do you have your own family, your husband, your children? I have my kid. She's Janelle. Namjua. Yeah, so I have my kid, she's Janelle. And I don't want to go into it deeply, but yeah. Okay, Odiero?
I don't want to go into it deeply. Guys, si kipindi wanasema huyu akishasema jibu ni hivyo. So I'm a father of girls. You are father of girls. Single father. But I don't want to go into it deeply. Okay. Yeah. But I'm a father. You are a father. Yeah. Oh, it's okay. So, okay. Make me understand. How do you guys come up with the type of content you put out there? Nani anaandika? Who is the brain behind the scripts? Our contents are not actually scripted. There are things you just come up with an idea and then I tell him, leo nataka uniambie nilikuwa nafanya hivi, and then we just do it. So that is where the click comes in. So we actually don't script our ideas. We just come up with, you just have an idea, like let's say huyu sasa amekuja tuseme huyu ni sistako, and then that's it. We just rolling and then we just start. So we don't actually script them. Yeah. And where do you get this entire crew? Unaona saa zingine mko ushago, kuna father-in-law. How do you get these people? Like tukienda ushago, obviously kuna people hapo. So if we hunt a role, we'll obviously look for somebody. Kuna mzee anaweza shoot kama hivi, then niko hapa. You know, people are also excited to be seen on the cameras, right? Yeah, so getting people from home si haikwangi shida. Si eti tunawabeba tukienda. We just find them there tukiwatafuta, and then mtu anasema I think I can do that role, I think I can do that, and then we just do it. So we just tell them what to do, and then yeah. And Odiero, have you ever approached somebody play a certain role in your pieces and then akatae? Kwa crew yangu I've never, sijawahi pata mtu anakataa. Then mimi pia si ni watu ukiangalia video zangu mingi utapata I don't work with wale watu washaona yani wale maceleb wakubwa. So mimi hufanya na watu wanaanza. Mtu ukimwambia wewe tufanye tu hivi, then vile Lencer amesema we don't write them. Hizi vitu zinakuja tu. So nikikwambia wewe nataka kufanya hivi then just be you. Usifikirie ama exaggerate. Yeah. So and you are so loud on your pieces. Yeah. There are some people who call you Nduruma. Is that you in real life? No, you can see me, I'm a very cool nigga. Very cool nigga. Actually different from the script. Very different. And I don't talk too much by the way. But in script I talk too much. Yeah, so I came up with that character because ni kitu unique. Hakuna mtu ashaifanya kitu kama hiyo. Yani actually umekasirika but you make people laugh. Yeah. Then nikapata wife pia, ni wife pia tunaingiana. And the pieces you come up with, they're about couples. Na kuna wale couples wako hivyo in real life. Yeah. What would you tell their partners, because there are some people suffering out here in their marriages? Well, I actually don't have an opinion on people staying together, but what I can say is, you know, like venye umesema, tukishoot and then comment section unapata mtu anasema this is my neighbor, huyu ni neighbor wangu kabisa, or this is my ex-husband. Yeah, this is now my ex talking. So what we are actually doing is actually depicting what is really happening on the, I can't advise somebody, divorce that person. I don't know where they came from. I don't know what they've gone through, right? But what we want to put out there is that these things actually happen. There are real things that are happening to people, whichever level of life they are in, they are really happening. So that is what we're actually depicting to our audience. But advising somebody on, I don't have advice. I'm not a marriage counselor. You're just here to educate as you entertain. You educate as you entertain. But when it comes to marriage counseling or advice, I'm not there. Odiero, to you, what would you tell? Actually, some of our skits, kuna zingine nime-experience. Unajua mi am a ghetto boy. I grew up in Mukuru kwa Jenga. So, some of them, nafikirianga zenye nilifanya ama jirani wetu walikuwa nafanya. Kama ingine nishaambia Lencer ati alikuwa ameka chumvi kuua snails. That one was a real, ni kitu ilifanyika real. But people do that. Yeah. So unaona ni real thing. Ama ametega panya na mnyama ati ameweka nyama sumu au nini. So ni vitu zina happen. Then mimi mali nimeishi nilikuwa nasikia kulikuwa na jirani alikuwa na fight na bibi yake, na unaelewa nyumba za mabati. So
ni vitu zingine nime experience, nimeona. They are real things. Really things. And what is that one thing you like most about Odiero Jamjengo? Well, what I like most about Start him. with the first word. Love most. Okay, what I like about him, Odiero Jamjengo hana maringo. Kumbuka, just like I told you, Odiero was like he was a name before I came in, right? But when I came in, ana ile madharau. Unajua somebody will be like, "Hey, hebu nionyeshe video zako za YouTube nione. Hebu nionyeshe something that you've done, you know." Ndo ni act na wewe, something like that. Odiero has no, that. Mtu anampigia hata mjui anamwambia kuja to shoot. Bora tu uko that passion, that is what he needs. That is something that most celebrities they don't do. Actually, mtu utamwambia, "Hey, can I do this skit with you?" They'll be like, Send me your link. Or bado niko busy, I'll call you. I have somebody that I told that I wanted to do a skit with them. Mpaka wale aliniambianga ako busy mpaka waleo ajai nipigia. This year actually. Yeah, so they're like they're still upcoming, and then people always think that and now you want to use their image to to kusongesha brand. Yeah, to grow your brand. That is something that Odiero Jamjengo doesn't have. So that is actually something that I love so much about him, because it brings up the upcoming. It doesn't matter who you are, bora tu uko na that passion in acting, just come, let's do it. Yeah. Okay. And Odiero, to you, what do you love most about Lencer? I love everything. What I love most about Lencer, she's very humble also. Then pia yeye ni mtu akikuja pale, we do our things, then kila mtu anaenda. Then she's supportive. Sometimes unajua Lencer being a lady, maybe anaweza kuwa kuna shughuli zake pia anafanya. Then Lencer nilipateka kwa job, alikuwa anafanya job hiyo ya diploma. Mbona unaongeza hiyo ya diploma? Kwani si kazi? So sometimes unapata in our crew kuna labda Dio agonaya ama Lencer akonaya, utasikia twende to shoot. Then vile tulianza kushoot alikuwa anapenda, so yeye ndiye anatu remind when are we shooting nini sina fare anaweza kutumia pia. Yeah, we support each other like that. Then ile understanding very important. What should your fans expect moving forward? Oh well, our fans should expect more entertaining, more more sparkling content from us. We actually, like when you saw us beginning this thing in we've been doing this for 2 years. We actually started in 2021 November. So this is 2022 November, 2023 November. So tukifika 2024 November, that will be 3 anniversary, right? Oh, you will hold a party? No, we don't do those shit. Oh, sorry. We don't do that. We don't do that. Otakata. We don't do that. But it will be our 3rd year together. But when you see us, go back to our first clip, and now, right now, there is a gradual change in both of us. Yeah, anybody can notice it. In terms of content, in terms of life, in terms of growth, financial growth, development growth, like, so we do it. Sisi tunaendanga na pace and yetu. The weight increase. She was very thin. Yeah, that's why I said in terms of health pia so sisi tunaendanga na pace yetu. Hatungananga hiyo pia pressure ya sijui somebody did it. No. So our audience, I think that is when why they love us, because they have to, how do I say it? Relate with you. We are actually relating with our audience. So let them just expect the best from us. Very creative entertainment from us. And yeah, we are not separating anytime soon. Kwa wenye wanatamani role yangu, tell them I'm the goat wife. Kai kando. Okay, Odiero, what should fans expect? You're the goat. I'm the sheep. Okay. So our fans should expect more hit, more videos and more things apart from videos and everything.
Actually we were planning to, itakuwa surprise, we are planning to do our own show. Tuseme venue ndio hatujapata, tunataka theater mawapi, hata KICC. By the end of this year we will do something very big. Then sisi mtu kama mimi, I'm someone who believes in himself. Mimi zaidi hata uniambia ati president anataka to shoot, naambia tu ni sawa, but mi pia najiamini. I really believe in myself so much. That's why unaona hizo followers wote tumepata kivyetu tu. Si ati mtu ametutaka kama tumeenda nini. You know, I always see so many people wakianza wanataka kwenda kupiga picha na nani, wende to shoot kwa nani, nini. Just believe in yourself. Do your thing. Wewe mko tofauti. Mko tofauti. And Lencer, what is that one memorable moment so far mkifanya kazi pamoja na Odiero? Well, the memorable moment I remember was the first clip we ever did. Ilikuwa about nimemwaga chai, mzi imekufia. I actually remember that and I laugh all the time. So, alikuwa anakuja and then he's like, nipe chai, and I'm like, nimeimwaga juu inzi ilikufia. So, anaanza na hizo mavurugu zake. So, to me, I was like, kwani nimemkosea sana? Because it was so unique to me. Someone, all of a sudden, amechange. And he's very mad. Najiuliza, kwani nimemkosea wapi? I could not even speak. I'm like, hey, kwani ni serious? You didn't script? It wasn't, they're always never scripted. Si venye aliniambia, so I didn't know that it was going to hit like that. Like, hey, unamwaga chai kwani umemaliza class 8? I'm like, Ndo role ya kwanza. Nimekosea nikiingia hapa. I was taken aback. I was like, hey. And then now it came to me that, it's the acting. Now this is the actual thing. So the first one didn't go well, but the second one now I picked up. Yeah, that is the one thing that I remember so much about him, that sometimes I just laugh. I'm like, Odiero, to you, what is that one memorable moment? I remember one day when Lencer came with her daughter. So tukaanza hizi za we ndio hiyo akaanza kulia. Janelle. She actually thought of sasa we had to cut ndio aseme hapana tuna act. Alidhani unataka kuchapa mama yake. Then there is another one hiyo yenye alikuja kutembelea court, then alikuwa Muslim. So unajua amekuja kwa nyumba, namwambia zile mambo ya wewe si ufanye hivi, bibi hayuko, si organize kama jarudi. Akasema kwani nilikuja nini? Namuona nilikuwa namdescribe na vile yako. Hata una nyuma, hata nyuma ya tent imekushinda. So hizo vitu bado tunakumbukanga sana. Alafu unajua our videos we have them kwa akili. Unaweza kumbuka hii video nilifanya hivi. Yeah. Mkifanya kazi pamoja, mmeweza kutaja hapo nyuma eti fair sometimes challenging. How is it so far? Is this industry paying? Is it sustainable? Can somebody depend on it fully? Asikuwe na side hustle? Yeah, ukianza, a lot of mistakes that people make ni unaanza ukiingia hapo na mentality ya pesa. Unaona, nataka nifanye hii kitu nianze kulipwa. It doesn't actually work like that. What we do makes us a brand. You know, somebody can spot you from what you're doing. What is actually paying is the promotions that we do. Nowadays, unaona tunafanya promotions na some people. That is what is actually paying well. But the content, we use our content to push our brand. So ukiingia, of course, YouTube, but itakulipa kidogo, which is just a good amount that can sustain you. But that huge thing comes with the grow. You have, I tell people all the time, it comes with a lot of discipline, determination, and hard work, creativity pia. So that mtu wa corporate akae tu aseme, bas, I need this group to come and do an advertisement for my company, you know. So that is what is actually paying. So tukianza, of course the clips we use them to push our brand, but YouTube pays, of course. These are the platforms, they don't pay us except ukienda TikTok live. Yeah, so to you, Odiero, is this industry determination? Auntie? Can someone fully depend on this industry? Yeah, first of all, hata Lencer can tell you, hata aliacha job yake yenye alikuwa anafanya. Yeah, I quit. Si hata mimi kibarua ni siku hizi siendi sana. Wendi Mjengo? Naenda once.
Listen, mimi ndio niko na mimi ni engineer. So on a serious note, usanii inalipa. But vile Lencer amekwambia, you need to ufai kwenda pale na mentality ya naenda nataka kutengeneza pesa. Kwanza huwezi anza leo na unataka kuwa kama kina calligraph. So kama mimi yangu ukiangalia ukiwatch our videos utadhani ni real. Yani unadhani ni huyu jamaa amekasirika ya kweli. Passion. Ile nduru. Passion. Mimi nasemanga do it with passion. Pesa ikikuja hapo ndani sawa. But and it's also about numbers. Numbers. Watu wanaangalia numbers. Kama sasa tuko na numbers mingi. YouTube unaweza lipa nayo nyumba. Facebook pia unaweza lipa nayo nyumba kidogo. But ile pesa sasa tunataka ni ile yenye utapata vizuri ni hizo za adverts nini. Then in this world pia somebody like me, I don't want to be the richest man in the world. I just want to live a good life. Good life. Okay. Success is the ability to afford your need without bothering anyone. Unapata hiyo kizungu. Wow. And to be unsuccessful is inability to afford your need. So hata kama unapatanga 300 but hii 300 yako watoto wanaenda shule, wanakula, wanavaa vizuri, you are okay. So watu wengine pia wanataka, kuna watu wana compete kwa dunia, wengine wanataka kuwa inaitwa the richest man in Bill Gates. So usanii inalipa. In short form. You just need to be determined and consistent. Yeah, usi give up at you. Kwanza vitu kama YouTube unaweza give up haraka sana. And on that, when was the first time it took you how long to get your first heavy amount? Ukaona just doing this whatever you are doing. Ukaona kumbe inalipa. Venye nilisema okay, mimi nikiingia kwa industry, I didn't have that money mind. Kumbuka. So the first money I ever received from this was from an ad. From an ad. The first pesa unaweza shika sema is from an ad. Yao. Kwa ngapi? Ngapi notoda. Ngapi noto private. Anyway, it was from an ad and I was like, well, so through determination, hard work, consistency. Mi wacha tu niseme hivyo, consistency. Ilikuwa after how many months? Ilikuwa after when nini ilianza kunilipa lini? YouTube ni I think after 1 year. After 1 year of doing that thing. Yeah. And then even that ad pia ilikuja after around 1 year plus. Yeah. Odiero, na wewe pesa yako ya kwanza ulipata after how many months? Mimi nimezishika but zinapotea. Remember I started in Churchill show nikianza usanii, so pale pia tulikuwa tumeshika. My first pesa mzuri after ile Ultimate Comic, I was the first person kwa hiyo crew yetu kuchukuliwa kwenda kuperform Lodwa. Nikabukiwa ndege nikaenda huko. So hapo ndio na think the first pesa kubwa nilipatanga. Then baadaye juzi hapa last year tena another advert with the Coop Bank. Alafu sahi pia kuna zingine. So zinakuja hivyo mdogo. Nilikuwa lini ndio ukaamua mimi sasa naacha kazi naingia industry full? No, so when I was nilikuwa nafanya kazi na the company that I was working with. Then I think after 1 year, then I decided to quit. Why? Quittation. I did it because, you know, venye nimekuambia tunaona ukiona kitu. Okay, let me tell you. So you can work for somebody in a company or something, and then you realize there is no change on anything. You sometimes personally I just need to dive. No, you just need to dive into different directions and then you just get yourself. Because this is something that I was doing for 2 years. I am just Lencer. There is no economic growth. There is no social growth. So I just said, no, I need to dive. So liwe liwalo, I am just quitting this job and then I'm going to do this.
And then venye nilikwambia, I had a passion in acting. It was something that I loved so much. So I said, if I can do it with Odiero Jamjengo and then it goes good, why not? So yeah, it was a risk I took, but then I don't regret it. So it was not like ulipata pesa mingi ukamua. No, it had nothing to do with the pesa. Hata sikuwa nimelipwa anything. Trust me. Hata sikuwa nimelipwa anything. I swear, hata sikuwa it had nothing to do with the money I received. I just needed to dive. Yeah. And for you, Odiero, yeye aliacha kazi yake, wewe bado umesema unaendelea na Mjengo. Is it passion for Mjengo? I just needed to dive. So mimi nakuanga mtu, I don't choose nini. Kama vile tuliingia Churchill show, then vitu zikarudi chini. So you have to survive. Huwezi kaa pale ati wewe ni msanii. Unajua wasanii wengi kituo hata depression. Umekaa hapo juu ile mambo imekataa, hutaki kwenda kibarua. Mimi ni celeb, hiyo kitu ya celebrity ndio inaumiza watu. Mimi unajua Churchill iliisha na nikarudi tena kupaka rangi. Mpaka watu wanaulizwa, "Diaro, kwani wewe tulikuwa tunakuona kwa TV?" Naambia you have to survive. By then nilikuwa na plan sasa kuanza hii nini acting yetu vizuri. So ndio nikaanza. Though mi bado hufanya kazi mingi, but the main thing sahi ni content creation. Na watu wanakuongelea vibaya kwa sababu wamekuwa na TV, wamekuwa na TikTok. Has it ever affected you in any way? Mimi haini affect. Si unasikianga hiyo kizungu do the do before the do does. You live your life. What does it mean? It means a lot in the world. Okay, give us one meaning. One meaning of do the do before the do. For example, if you want to do something, just do it. Acha kungoja tio. Ama mtu anataka kusaidia ama unataka kufanya kitu, mwambie akusaidia ama wachane naye. You do the do before the do does. That's my slogan. Ulitoa wapi? Nilisikianga tu kwa kichwa yangu. Okay, Lencer, wewe ni msanii. I watch one of your songs. Sijui kama umefanya wimbo ingine, but people really appreciate your voice. You have a very beautiful voice. Ukiingia pale TikTok live, I always say, "Hey, this girl, you have a very beautiful voice for radio." Sijui kama unaonanga hiyo comment. So, mbona ukafanya wimbo moja, uka give up? You didn't do the do before the do does. I actually never give up. Kitu ilikuwa ina happen ni, that was a song I dedicated to someone, right? So when it was released, that was it. I actually have a very different idea on songs. I never wanted to do the Luo or Hangla thing, right? I wanted to do songs like, tunaimba na kizungu, unajua tumesoma. Nigaringe na kizungu kidogo, ni mix Kiswahili. Okay, I never wanted to do the Ohangla. That is something that I was avoiding so much. Even right now there is a second song that I did ya Ohangla. We're supposed to do the do. But pia hiyo ni Ohangla. It has taken me a whole year just thinking, do I have to release this song? And then juzi nilicheza kidogo and people are like, "Hey, hii ni ngoma ya nani? So I said, let me release it. Then they just listen to it. But I actually don't have that passion for Ohangla. I do have a passion for singing, but not for Ohangla. Other genres. So when should fans expect you to get back to singing with those other genres you're thinking of? Fans should just wait for me to do the do. When the do is ready, they'll just listen to the do's. Yeah. I was also a musician. I used to sing rumba. Yeah, before I started comedy, I wanted to sing. And there is a music I released some years back. Sijui ilienda wapi. I even sang for Uhuru Kenyatta and Ruto for their first time. But hawakuchukua rumba. Haiko YouTube? Ndaitafuta. Kwani uliweka wapi? Kuna jamaa aliweka hiyo time sikuwa na YouTube mimi. So I will look for it. So I started as a musician. But my main main goal was to be a comedian. Okay. Yeah. Okay, Lencer, let's speak about your daughter Janelle. Sasa haraka. Na dada apendi babalma kwa hii nyumba. Sasa unaona
vitu umeniletea kwa hii nyumba baba Alma na nilikuwa sasa nitakuficha wapi hapa? Si unaona nilikwambia usikuje kwa hii nyumba. Acha kupiga kelele, tutafute njia nyingine. Kama ukimficha huko dada atajua. Sasa mfiche kwa ile bag. Wewe ukakaa hapa. Kaa hapa. Na nilikwambia usinilipe kwa hii nyumba yangu. She's very young and she has mastered the act of acting. Okay, how long does it take her to master a script? Ama yeye pia umscripti? No, I don't write a script pia. I just tell her, Janelle is naturally an actress, trust me. At her age, what she says at her age, I couldn't even dream of doing that. Yeah, because sometimes she acts like an adult. Yeah, so she's naturally an actress. She takes the minimum effort out of me to just tell her what to do, and then she just do it. So I don't script her script. I don't write them down. I just tell her, Janelle. Hata sometimes yende nakuja, mom, nilikuwa nataka tufanye hivi. Sasa unaona ule mtu mfupi, nimwambia kuja tucheze na I don't know if you guys saw that clip. Baba Alma. It was an idea. Anasema tu nataka tu, so she actually has her own ideas, and by mostly namwambianga, and then most of the ideas that we do with Janelle ni kitu maybe tunaongea hivi, and then she just pops out of it, and then I'm like, this is content. So naweka camera and like, ulikuwa unasema aje? Then she says it. So most of the things, they're just things that she says out funnily, out of context, out of cameras, and then I just say, oh, this is content, maybe we can do it. And where does she get her friends, the two friends we know so far, Baba Alma and... Oh, they're not actually her friends. She's scared of them. I can say Baba Alma is a friend of a friend, but the other Bena is my friend. So she's actually scared of them. In real life, she's very scared of them. She's always scared of them, but the more anaishi sasa na Baba Alma, siku hizi naona ako at least anaweza mshika mkono. Kitambo alikuwa anamuogopa ile serious. Yeah, but those are friends of friends, and then you see somebody kama Baba Alma nilimwona kwa script ya somebody else. So I told that person, hey, naweza act na Baba, because you know Baba Alma, I did part 1 without the Baba Alma. So when I saw that guy, and I said, why can't he be the Baba Alma, so that when Janelle is opening the door, he's the one coming in. It's going to be funny, and it went so viral. It blew up. A lot of people loved it. Yeah, so that is how Baba Alma was born. And what makes her fear like them? I don't know, you know, kids, and then she has never seen people like that. He's actually an adult, but that's short. So she's a kid. Yeah, you understand, she's a kid. So it has nothing to do with the own, maybe ajaiona. No, kama mtoto anaweza kimbia haone shadow juu ajaiona. So it's just normal, but the more she interacts with them, the more she gets used to them. Yeah. And what does she want to do when she grows up? She always tells me ningoje grow kwanza. Ukimuliza, she's like, ngoja ni grow kwanza, mom. So I don't pressure her. What I know, she's going to be a big thing in Kenya one day. I'm praying so hard for that. So yeah, whatever God will choose for her on her path, I just support my daughter. Wow, she's very beautiful and so talented at a young age. So Odiero, tukimalizia. Yes. Mtu akitaka kufanya kazi na the crew of Lencer, Odiero, Odiwo, how does he get to you? Huwa hata kazi mingi huwa nawatuma kwa Lencer juu mimi sijui kuongea sana. Lencer ndio anaongeanga, but ukitaka mambo yetu kuna numbers pale ama una inbox. Yeah, si wewe ulipata namba yangu kwa inbox. Mimi ni mtu nitashika simu, nisikie unasema aje. Ama nita reply text anytime any day. So if you have business ama anything, story yote unanipigia tu ama unani inbox. Yeah. Wendo unaongea na wasanii wanataka kufanya kazi nao. No, they wasanii. Not wasanii, people who want to work with you. Yeah. Yeah. So where do they reach you? Oh, my number is everywhere. It's pinned everywhere. You can also inbox me on any social media. I'll always, except Facebook. Facebook ziko mingi sana. But if you text me on there's a number. Actually, it makes it even easier. You can just say number. it. Just call. I say my number 0713. Okay, so if you want to reach us or you want to talk to us, just reach us on 0713 42 77 25. Equal business. That's something that people must understand. Somebody will call you, Mambo, uko wapi? You don't even know the number. You don't even know. So if it's business, I'll always give you the first priority, that attention. If you text me and explain what you want,
That's it. Yeah. Mtu asitext hey. Hizo ni normal. Hata useme mtu asitext. Actually, that is when sasa they will start texting. So hizo ni normal. But I'm saying if you want to have business and you want to WhatsApp, just try and explain, hi, naitwa nani, nilikuwa nataka tufanye. That it makes it easier because there are a lot of haze. So you don't know which one to answer, and then you won't know. Mtu wa biashara akisema hey, you won't know ni mtu wa biashara, but akieleza tu kidogo tu then kama venye uliandika hi, naitwa nani, I wanted to do, you know, I responded immediately. Yeah, so that's the difference. You have business, just say hi, naitwa nani, I wanted us to do this, you will get the first priority response. Trust me. Mimi nataka mtupe kipindi tukimalizia jamani. Kipindi ya nini? Una overall. Hii leo ni special. Mnafanya mkiwa na officials. What was it we talk about? Sasa nyinyi ndo wasanii jamani. Yeah. Jamjengo Odiero wanatoke kwa set. Karibu. Huyo ni nani? Naanza. Na umejua huku aje? Kwani ukikuja kwa mdosi wako unavaa vizuri aje? Hii ni nguo ya bibi yake nilikuwa napima tu. Unavaa vizuri hivi na ni mwanaume bibi yake yuko. Yuko yawa, huyu mwanaume. Iko wapi dress yako ya green ya nyumba ya kufanya kuosha manguo? Nilikuwa napima tu hivi. Unapima aje na uko smart mpaka unakunywa chai? Nini mlikuwa mnafanya hapa? Hakuna kitu mimi nilikuwa nafanya naye. Si alitoka asubuhi shule. Ulikuja kazi ya kuosha manguo ama kazi nyingine ya kufanya? Nilikuwa napima, amesema manguo zenye zinanitosha naweza pima niende. Mbona unavaa nguo mzuri kwa wenyewe? Mimi kwa nyumba uvae vizuri. Si amesema ikinitosha niende nayo yawa. Sasa hiyo pia ni hiyo biashara unafanya hapa. Na umejua hapa aje? Si nilikufuata. Sasa unanifuata kazi ndo nifukuzwe kazi ama shida yako? Unakuja kwa mdozi kuosha manguo alafu unakuwa smart. Unakuwa smart ya nini? Ndio akuone ukiinama ukiosha manguo. Sasa unataka kuja hapa tu napiga nduru ndo nifukuzwe ama? Hiyo kazi ya shilingi 300 hata ukifukuzwa ni kazi gani unaniambia? Kunywa maji urudi site. Na site yenyu kwani ilikuwa karibu hapa. Wewe ninakuja nimekufuata nione kitu unafanyanga. Ndio hivi una mazele mimi nishamaliza kazi ya nyumba na unavaa dera kubwa huko kwa nyumba na hapa unakuja unavaa yenyewe. Sasa ulikuwa unataka nivae dera kwa nyumba na nimemaliza kazi ama? Si uvae vizuri kama mtu uliniacha huko. Unaniacha huko na dera alafu unakuja hapa na smart. Aliniambia nipime hizo dresses za bibi. Ikinitosha niende nayo kwa ghetto ama. Hautafanya hiyo kazi. Bwana unapima hapa. Leo naenda kutesa huko. Hata kuniambia. Unavaa nguo hapa kifua imekuacha hivi na imekusika hivi na mwana inakaa. Hii unajua kitu tunaweza vata tukienda dina. Inakaaje babe? Unaiona? Una pesa ya dina ama ni mdomo tu umepanua dina? Uko na pesa ya dina? Badala uoshe manguo pole na nguo ya sema unakuja. Manguo nishaosha na mashine. Woi. Mashine basi ulikuwa unafanya nini hapa kama kuna mashine? Mimi ndo naziingiza kwa hiyo. Kama unaniplay na huyo boss wako useme. Sasa naweza kukuplay na mtu wa 70 years yawa. Hata 80 watu wanaplay. Acha kuniambia. Na unarudi wapi? Kama umemaliza kazi vaa dress twende mali tunaenda. Kani kuweke chai. Sitaki chakula ya wenyewe. Niko na kwa. Ai. Kuja sasa umeenda. Unarudi kwako. Yeah. Aya sasa. Uko sawa? Tukimalizia, anything you'd want to tell your fans yenye hujaweza kusema throughout the interview? Lencer. Odiero. Me, I want to tell our fans we really thank you so much. So far, so good. The following, overwhelming support, nini, and traffic pale kwa nini, kwa comments, inaitwa views. Hizo ndio zinatuletea kazi. So keep on supporting us, maze, and make sure you subscribe to our YouTube channel. Na wale bado watu mnatag marafiki, we just want to give you more and more and more. We will do the do before the do does. YouTube is Odiero Jamjengo, the same name everywhere. Yeah, the same name, the Facebook, YouTube, TikTok, IG, Twitter, X, except Mpesa ndio Bernard Otieno Chieng.
zingine ni Jamjengo. Yeah. From the entire interview, what is the big question tonight? The big question tonight, have you subscribed to my YouTube channel? Nimerealize watu wengi wanatufollow, uko na 250,000, 400,000, but YouTube bado ni kidogo. Have you subscribed to my YouTube channel? If you have not, have now. Do the do. Okay, Lencer, ni kitu gani hujaweza kuambia mafans ungetaka kuambia? Okay, kitu naweza ambia mafans ni, for those who are watching us, I know out there maybe some of you wako na hii. Okay, we get a lot of DMs like, oh Lencer, I have a passion in acting, unaweza niinua. Odiero gets the same. What I can tell somebody, you have a phone, start somewhere. Cause maybe mtu ako huko home, just start somewhere. Somebody, you never know who's watching. That is something I tell. And then ukiingia kwa industry, usikuje na akili ya pesa. That has killed a lot, because a lot of people will give up. Anakuja anafanya like 4 months, anaona ailipi, then ana give up. So just consistency, hard work, determination, and creativity. That is what all that matters. So just do the do. Maraz. Marazma. So just do your thing. If you have a passion in something, don't give up. Just don't give up. You never know who is watching you. And then another thing, I want to take this time to just say thank you so much for our fans. You guys are amazing. You guys are amazing. Yeah, the views, the shares, the comments, they're overwhelming. And then the love, the kind of love, like you say, somebody anaweza kuja kwa comment section na negativity. Before hata uone, guy, kuna matusi yamepokea hapo over 200. So you're like, what? So the way we have a defensive army online, you guys are just the best. So we always bring the best because we know our audience are the best. So thank you so much for always being supportive. Thank you so much. We could not be here having the numbers that we have if it were not for our fans. So thank you so much. The flowers goes to them. Yeah. Where can they get you on social media? My social media is Lencer Nyasuba, kila mahali. Lencer Nyasuba, everywhere. I'm just Lencer Nyasuba. Yeah. So guys, that was our conversation with Odiero, Jamjengo and Lencer Nyasuba. Tell us what you've picked from this. And remember, ukiwa na biashara, ukiwa na anything you want influencing on, you can contact them on their numbers. Wamesema wamepin kwa social media handles zao. 2-in-1, sindio? And remember also, if you have a story you want us to feature you on our channel, send me a short summary on my WhatsApp number 0797227185 and you could be the next guest on our bench. Until next time, bye bye. Bye bye. Midea TV, spilling the tea, setting the trends.